Burping after every meal? Bloated by the evening? You're not just getting older. Your gut is trying to tell you something. A lot of people think gas, acidity, and bloating are normal once you hit 40 or 50, but that's not true. Frequent gas or bloating could be a sign of indigestion, irritable bowel syndrome, or food intolerance, or even early signs of colon or stomach cancer. As we age, digestive enzymes reduce and gut motility slows. Combined with low fiber diets and inactivity, this leads to bloating, but persistent symptoms should never be ignored. இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்? வாட்டர் லெவலில் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க, தண்ணி நிறைய குடிங்க, ஃபைபர் இன்டேக் ஜாஸ்தி பண்ணுங்க, ஃபெர்மெண்டட் ஃபுட் நிறைய எடுத்துக்கங்க. கேஸ் ப்ளோட்டிங்கும் க்ரானிக்காக ஆகுதுன்னா செல்ஃப் மெடிக்கேட் பண்ணிக்காதீங்க. ஹாஸ்பிட்டல் போய் உடனே போயிட்டு கட் ஹெல்த் செக் பண்ணிக்கங்க. ப்ளீஸ் ஷேர் திஸ் டு சம்மன் who thinks it's just gas. One checkup could change everything.